Lacho elogwijo lisitsho nje silithi into bani ngoku Ekhaya Jikelele ngoku ke mbukeli singena sele sikibiliseka kuyo le yure yokugqibela yenkqubo kwezi yure ke zingaphambili besikuphathele amanqaku aquka eli Parliamente iqinisekise ukuba iwafumene amaxwebhu enkundla afakwe ngumbutho iEFF ukuchasa ke izohlwayo ezibekwa ngakumalungu alombutho aquka ke inkokheli yawo uJulius Malema ukanti ke siyasanalo ke nodliwanondlebe malunga neyona ntumente enkulu kwibhotyi ekhatyayo eAfrika sithetha ngayo kaloku iAfcon nalapho ke besijonga imidlalo yale mpelaveki isuka kuyo kunye naleyo ke izayo equka oMzantsi Afrika neMorocco ngomse kuswile ngobethola amaxhala phezulu namathemba kananjalo timle ke unonkanyezi kalubisi umadlongothi maziphi umamshukuma umazondwa ngento zakhe yaba naye umamtshali sesingena ke horeni lethu lokugcina ncimbukeli ke ohlelweni Ekhaya Jikelele sesiwashaya nje sawaphuphutha amahora amabili onke ohlelo iEkhaya Jikelele yazi khona kothese kunenkinga ke entshasha esesibhekene nayo sinenkinga entshasha uma ngabe ke siya emakliniki ke sesibuzwa ama security ukuthi sisuphethwe yini wamhlophe nje umlomo kanti ke omunye uthi avihlekisi English yabazali Kholosi uthi mangabe umzali efuna ukuthuma samoya uvela athi Kholosa lalela ndiyaqualify kuya lapha ngifuna utheko noma uqualify nam ndake ndahleka omnye esisho into abana yimi ndisuspect into abana namhlanje sipheka iveg ngiyasola yes and ndikhumbula ke ngokuxa uthetha ndikhumbula umama wayithanda no more niphinde athi make sure no ready athi ndi make sure ngelo xesha already seku 100%. Sebathanda abazali bethu siyanithanda abazali. Nawe ngumzali njalo. Yeah, nengane zami nami ziyangithanda. Nawe uthetha kanjalo? Mina ngithetha kanjalo. Kalokhu mina ndipha abazali abathe xaxa. Yes, isimodern yana. Okay. Mbukeli simakho ukuzohlanganyela kanye nathi lapha Ekhaya Jikelele. Ake sibheke ihamba phambili kuleli hora. Abawuvala umlomo abantu bebethamele umbungazo wempi yasesandlwana ngempela sonto uthula sizobutheleza uqokwe njengondunankulu omusha kaZulu eqokwangu nomthebe wesizwe samaZulu Yabaske Kwezemidlalo iEgypt iphumile ukhuphiswano lweAfcon emva kokubethwa iDemocratic Republic of Congo phezolo Oqokwe njengephini likaNdunankulu wesizwe sikaZulu inkosi uphathisizwe Chiliza uthi uzosebenza ngokuyikhandla ubuyisa isithunzi sesizwe samaZulu Ngizoqala ngesekela Ndunankulu isekela Ndunankulu ngiphakamisa inkosi uChiliza wasemadungeni ngicela ukubasondele nganeno Lesi simemezelo sesilo samaZulu siza ngemumva kwezinyanga ezintathu ukhotheme owayengundunankulu umntwana uMangosuthu Buthelezi. Isilo sigcizelele ukuthi ukuqokwa kwabo akuhlangene nepolitiki kodwa siqoke abantu abafanele ukuhlala kulesikhundla ngenxa yokuthi bebesebenzisana kakhulu nondunankulu ongasekho umntwana wakaPhindangene. Inkosi uChiliza ikhulume nabezindaba ngemumva kwalesi simemezelo. Umsebenzi wethu uqinisekisa ukuthi konke okuzifiso zengonyama kuyakwazi ukuthi kwenzeke kodwa kubaleke kakhulu esifisa ukudlulisa kusizwe samaZulu ukuthi sifisa kube nokuthula kube noxolo emndenini esizweni uma kube nokuthula kwanoxolo isizwe siyokwazi ukuhlonishwa njengomdlokombane ayishiye Lamabutho akade ehambele umgubho wempi yasesandlwana enquthu ngempela sonto athi afuna ondunankulu abasha bagxile ekuthuthukisweni kwemphakathi engaphansi kwamakhosi Ukuhlonishwa kwesiko kuya ngokuya kuncipha ngathi bangaqinisa isandla kuloko bese bebhekana nezinselelo zendlala endaweni esemakhaya ngoba abantu balambile kuze kugcina nje sekubulawa kwamakhosi ngoba mhlawumbe umuntu unethemba lokuthi mayengabulala lenkosi kungena inkosi mhlawumbe ethandwa uyena kungaba ngcono isimo sakhe sempilo Isilo siphinde samemezela negama lebutho lakhe waliqamba ngokuthi isilwane setshe nginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni zeSABC enquthu
Sekela nobhala wokuqala we-ANC uNomvula Mokonyane udize ukuba urhulumente womZantsi Afrika ukulungela ukujongana nezohlwayo zezoqoqosho nezorhwebo ezinokuthi ziwiselwe ilizwe lakwaSirayeli emva kwesigqibo senkundla yezizwe ngezizwe esivumelana nesicelo esifakiweyo ngumZantsi Afrika malunga nemfazwe qhubekayo yeGaza ePalestine. Mokonyane ke ukwayintloko ezobudlelwane bamazwe ngamazwe kwe-ANC uthi ingalilishwa into yokuba umZantsi Afrika wohlwayo ngamazwe namandla kwihlabathi kuba sele ethathe amanyathelo ongenelela kwidabi eliphakathi kweSirayeli nePalestine. It can be correct that when we take a decision that is a decision informed by our own life experience, we can then be threatened. This is a struggle and it does have casualties, but we do believe that through our own relationship with those countries, we shall engage them. We shall persuade them, we shall make them to appreciate. But of course, as what Comrade President had said in France, we're not beggars. We also are a fertile ground for other economies to grow. And we also have other friends in the world that can also help South Africa to fight poverty, to fight unemployment, to grow our economy. There's no big brother in this. There's a whole call that let there be peace and friendship. Umholi we-Build One South Africa uMusimaimane uthi kusasa leNingizimu Afrika lizocaca emva kokhetho likazwelonke lonyaka. Ethula umqulu wezethembiso zokhetho, uMaimane uthembise ukuthi ibhosa izovula amathuba emisebenzi eyigidi 2 uma ingasithathe izintambo zombuso. Iqembu lezombusazwe iBuild One South Africa lingelinye lamaqembu azongenela ukhetho lukazwelonke okokuqala ngqa kulonyaka. Ethula umqulu wezethembiso zokhetho, umholi walo uMusimaimane uthembise ukuthi leli qembu lizovula amathuba emisebenzi angaphezulu kwezigidi 2. I've said it to you and I'll say it to you again. This year we are going to deliver in the next 5 years when we come into government, a government that delivers 2 million jobs in every household in this country. Amandla! uMaimane uphinde wagxeka kakhulu izinga lemfundo kuleli ngaphansi kukahulumeni we-ANC. Under Bossa government, we are going to move the pass mark from 30% to 50%. Especially in subjects like mathematics and physical science. Kwazise kulonyaka kuhlangana iminyaka engama-30 izwe libuswa ngaphansi kwentando yabantu. uMaimane unxuse abavoti ukuthi balawule ikusasa labo ngevoti futhi bapheze ukuphela esikhathini esidlule. Many of us are standing here today saying we feel that the party that we entrusted in 1994 is no longer the party of Nelson Mandela. It's no longer the party that can be trusted with freedom. And I dare say the legacy and the promise of freedom can only be continued by Build One South Africa, for it was their dream. Njengoba ke leli qembu seliwethulile umqulu walo wezethembiso zokhetho osekusele manje ukuthi likhankasele amavoti. Iparlamente iqinisekise ukuma iwafumene amaxwebhu enkundla efakwe ngumbutho i-EFF ukuchasa ke izohlwayo ezibekwe inkokheli ye-EFF uJulius Malema namanye ke amalungu amahlanu lombutho kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni. Umholi we-EFF uJulius Malema kanye namalunga i-EFF okubalwa kuFloyd Shivambu, uVian Phambo, uMarshall Dlamini, uDokotela Mbuyiseni Ndlozi kanye noSinawo Tambo bathweswa amacala okudelela isishayamthetho sikazwelonke. Lokhu kweze emva kokugibela kwabe stage mhla ziyisishiyagalolunye kuNhlolanja nyakenye. During the joint sitting, you as well as Mr. Malema, Mr. Shivambu, Mr. Phambo, Mr. Dlamini and Mr. Tambo ascended onto the stage without the authority to do so and advanced towards the President of the Republic of South Africa and the presiding officers in a threatening manner.
I-EFF ayiphumelelanga ngenkathi izama ukucela ukuba kuhlehliswe ukuqulwa kwecala mhla zinga-20 kuLwezi nyakenye ngenhloso ukuthi kutholakale usihlalo oyimelo ozoqhubeka abheke icala emva kokuthi oqalelo ludaba kanye nekomiti besichithile isiphakamiso i-EFF ibe isihoxa. We recuse our legal representatives. They must now leave that place, and we're also leaving this nonsense of a kangaroo court. Mayelana nesijeziso ikomiti linquma ukuthi bazomiswa inyanga eyodwa eParliamente kanti ngeke bahole bazophinde baxolise kumengameli nakusomlomo kanye nakubantu bakuleli lokhu kwavunywa yiParliamente ngenyanga edlule kodwa iEFF ikuphonsela inselele enkantolo kanti neParliamente lithi likulungele lokho. Parliament has been served and we are ready for Monday to present a very solid case that supports the correctness of the decisions that were taken. Nokho uma sesibekiwe isijeziso lamalungu eParliament ayisithupha ngeke aphuthelwe nje inkulumo kaMengameli ayethulela isizwe kodwa azophuthelwa na inkulumo mpikiswano yasisimo sezwe aphinde angabibikho nangesikhathi sesabelo mali. Ayike mbukeli ke make sijonge into kubana kuqhubeka ntoni kwisimo sezulu rhabula ungafinqi. Siphinde ke sikomkele mbukeli wekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi kanti ke njengamanje sekuyisikhathi ukuthi sibheke izindaba ezingundaba mlonyeni lapha yana ku x.com ake sizwe ukuthi khona kuhamba kanjani kunama hashtag awu2 okuyona kahamba phambili #Kinen kanye no #Lochi kanti mabe sibheka lapha #Kinen abalandeli besihlabani ke somculo we-hip hop singasekho emhlabeni aka bebebungaza usuku lwakhe lokuzalwa phela njengoba ukube nje usawadla nhlamvana bezobehlanganisa iminyaka engama-36 lomculi ke mbukeli phela uzokhumbula ukuthi wadutshulwa washona mhla ziyi-10 kuNhlolanja wanyakenye ekwenye ke yeindawo zokudlela lapha ya eThekwini nakuba amaphoyisa ethi sesatholakala isivamo okwabulawa ngaso aka kepha ke ababulali bakhe abakaboshwa kuze kube namhlanje. Kwakubhlungu kakhulu mbukeli sishaqekile singumzantsi Afrika siva indaba ezokudutshulwa kusweleke yena uAKA ukhumbula ke olusuku ke lokuzalwa kukaAKA uKenan Forbes iKenan Forbes Foundation isebenzisana ke nabayili balapha ekhaya yasingatha ke umboniso okhethekileyo wobugcisa kunye ke nentengiso yezinto ezinomfanekiso wakhe bathe baphefumula ke phaku X ngalomba make sijonge baphefumule besithini the soul of the earth uthi if you ever feel any sympathy for criminals just remember they took away this multi-talented once in a lifetime artist. Happy heavenly birthday to
arguably Africa's best rapper of his generation, Kenan Forbes, aka Long Live Super Mega. Uyacho with the salt of the earth ubangaba mhlawumbe uzawuva ubuhlungu kanye uvelwano uvelana nabenzi bubi izikrelemqa khawukhumbula into okubana bathatha umphefumlo oyena mntu ubalaseleyo apha eMzantsi Afrika njengegcisa esithi into okubana happy heavenly birthday kwi best rapper yabakhona apha eAfrika esithi into okubana long live Super Mega beteketiswa ke mbukeli kusithwa nguSuper Mega chunge besijonge abathe bahlomle besithini. Uslame ma uthuthi yena Kenan Forbes will forever be the greatest to ever come out of the entire continent. Happy heavenly birthday. The flesh is temporary, the vibrations are forever. Fly high King Forbes, long live Super Mega, long live. Naye ke nje laphana uSlame map yena ke nje naye ufisela ke uKenan Forbes aka happy birthday esho nje nokuthi awu ziyohamba insizwa kuyosala ibongo njengoba ebengomunye nje wabantu nabaculi amaciko abemakhulu kakhulu lapha eAfrika yonkana. Unguvi uti, happy heavenly birthday Kenan. Thank you for blessing us with the most amazing music that will live on forever, and thank you for having the most beautiful heart. Your love, your light is still felt amongst us in your absence. May your sweet soul continue resting in peace. We love you. Naye Unguvi udlulisa amazwi esithi into okubana uyabulela kakhulu ngegalelo lakhe aka esithi into okubana uyohlala ehleli ezinhlizweni angabe kanti usukile esweni lenyama eliliso kodwa ke ezinhlizweni yohlala ekhona esithi into okubana uthando lwakhe inhliziyo yakhe enhle nokhanya kwakhe kuyavakala nakubeni ke engekho phakathi kwethu esithi into okubana ke siyakuthanda kakhulu aka ngamazwi ke aphalalayo ke pha kwikhasi lika X abantu ke besithi into okubana happy heavenly birthday pha ku aka chuncembe ke mbukeli sijonge enye i-hashtag ephala phambili ethi #Lotch. Abadlali ke mbukeli be-Premier Soccer League eMamelodi Sundowns yenze eyona ntengo inkulu kweli xesha lokuthengisa ngabadlali. Umdlalo obalaseleyo ke we-Orlando Pirates. Guess mbukeli into yobana ngubani? That's Lotch. Ndicela yena kaloku uThembiko Lotch uzibandakanye ke neqela le-Sundowns kanti ke i-Buccaneers ke yenze esi sibhengezo esithumele ke amaza othusayo ngobusuku bangolwesihlanu. uLodge phela mbukeli wake wanqoba indebe ye-playoff the season lapha ya ku-PSL bese kuphela iminyaka eyisithenjwa se-Orlando Pirates. Kepha ke awumningi phela umthelela wenzile kangako kuleli qembu kwazi phela ubehlala nje limele ukudlala kwakhe bekuphinde futhi ke kuphazanyiswe indlela ayiphatha ngayo uma engekho enkundleni. Hawu bebengebehlale ke bengaphefumuli ke abasebenzisi baka X lapha ya enkundleni zokuxhumana. uTruth African Utiena, this is currently the most loved Pirates player. This is going to hurt a lot of supporters and not end well for him at Sundowns. He must ask Maluleka and Libisi. Usho khona ke uTruth African ukuthi ke uyabona uLodge impela bekuyi umdlalo othandwa kakhulu laphana ke eqenjini ke leOrlando Pirates. Uthi cha lokhu impela kuzobahlukumeza kubaphathe kabi kakhulu ke abalandeli beqembu kuyiOrlando Pirates. Uthi ke kodwa ke futhi yena ke ayithi le end in tears uthi ngeke kumhambele kahle uLodge lapha eSundowns akabuzi Maluleka noLibisi. Nomtungwa uthe wabhala esithi into yobana the way Orlando Pirates fans feel now about Lodge, exactly the same way we felt when Kama Billiard left us for Kaizer Chiefs. Uyatsho phane bhala i-emojis ezihlekayo uthi bana indlela abaziva ngayo abalandeli bayo Orlando Pirates indlela nathi esasiziva ngayo ngethuba kuhamba uKhama esishiyela ke eyaphi kwi-Kaizer Chiefs. Uyahleka ke pha usihlalo wesijita. Nayo iphefumulile olandelayo iphefumule wathini? Ukabelo Mulikwa uthi yena amasandawana, let's welcome Lodge for the last, since he will be starting his new job as a yellow man. New week, new people, new contract, new environment. Last but not least, new Lodge. That's a New Year's resolution. Ukabelo nje uncanca abalandeli bonke beSundowns ethi hawo masandawana asimamukele ngezandla ezifudumele ke uLodge uthi ayivike elisha abantu abasha inkontrakt ezintsha i-environment nje entsha all together.
sibongeka lapho ke phinde desilobambe lapho ke ama-x.com esiwabambile nabantu ke bephawula laphana niphinde nikhumbule ke futhi babukele ekhaya ukuthi phela lembono le kusuke kuphawula nje ke kwabantu abalaphana ku-x.com ngakho ke SABC le high kanjalo nekhaya jikelele angeke baphawula ngokukhononda ke okungase kuvele ngayo Mke zama-supporters e-Pirates. Hayi wethu mani ubomi buyaqhubeka. Boma bumanga sithi thina awuthembi inkosi number 10. Congratulations kuye kaloku mbukeli uthembi inkosi. Lot masiliqhwike sibhatala amatyala qiniseka mbukeli into kubana ugunqi oqhushalazi bukele inkqubo yakho oyithandayo Ekhaya jikelele siyabuya emva kwale ntengiso. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele nkanti ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu sezakwantu apho kaloku sinibuyiselembo entlandlolo sinifundisa kaloku ngamasiko izithethe zakwantu. Namhlanje ke sizawuthetha isazimzi lisiko ke liqhutywa xa kubikwa okanye kusaziswa umzi omtsha kwiminyanya. Elisiko ke lihlakulela onke amasiko ayakuthi enziwe kwelo khaya. Isazimzi ke sisenziwa ngenkabi yebhokhwe notywala besintu. Kodwa ke ukuba banzi ngoku sawuthetha nengcali yamasiko umomelezi idinga. Masikubulise mhlekazi sikwamkele enkqubeni sibambe ngazibini ngokuba ubenetika kunye nathi. Kamago makudangothi ndiyaqamagusha kuwe iqamagusha kubabukeli bakho isithi ndiyabhotisa kuni nonke nqanga nezibazayo. Nqanga nentsibazayo siyaqamagusha. Ungakhe nje usixelele ngembali kunye nokubaluleka kwelisiko elibizwa ngokuba isazimzi. Naze kokubuso uhlakulile watsho msasazi ukubana lelo nasiko lingumaqala okanye lihamba phambili kwikhaya ngalinye. Lelo nasiko libalulekileyo ngoba kaloku lisiko lokwazisa ikhaya hayi kwabantu abasenyameni nje kuphela kodwa kubantu abakwilizwe lemimoya ukwenzela into yokubana bakwazi ukubana ukweyiphi na indawo xa okanye xeshikweni uphuma kwikhaya lakho uyokuzimela uphuma inxiwa. Elisiko ke linobucedu obuninzi abanye abantu ke bade bangabuqapheli ngoba kaloku liqala libe nobutywala bezembe. Obu butywala ke bubunikezelwa ngokusesikweni kowenu benzelwa kowenu okanye apho uphuma khona ukwenzela ubana unikezelwe ngokusesikweni igunya lokubana ungazimela inxiwa. Emveni koko ke ube ngona ke ngokuyoqhutywa nomcimbi wokwaziswa umzi kubantu abahleliyo abasenyameni abanjengam nawe nakubantu abakwele mimoya kamago msasazi. Ivakele ngenene. Ndiyafuna ke ngokuqonda into yobana xa kuthiwa mhlambe kusetyenziswa ibhokhwe notywala besintu xa kusenziwe lisiko ingaba mhlambe ezi zombini zidlala yiphi indima? Kamago msasazi inqamazana eqakathayo okanye ibhokhwe ngokwentetha yanamhlanje isebenza ekutsaleni nasekubizeni ubuhlwele. Kweminye imizi kude kuhanjwe kuyiwe emaxhantini wekhaya elo ubani ebephuma kulo. Uba kuthiwa ke mna ndiyokuzimela umzi wam phaya ethafeni enxiweni kuzawuthathwa laa bhokhwe kuhanjwe kuyiwe exhantini lasekhaya kuthiwe ke sizowunithatha ke mabhele sihamba nani sinyisa apho umomelezi wesizwe azawuma khona inxiwa ze kuthethwe ngelizwi nakakufikwa apho uba nantsi ke le ndawo phambi koba ibe iyawa lebhokhwe. Ubutywala besintu ke njengakudala buhamba butywala obusisilawu sangaphakathi apho ke kwenzelwa khona into yokubana ubuhlwele obu bulize ivumba lendawo apho kusetyenzelwa khona ukuze lisondele. Ezi zinto ke zisebenza zonke ukuya kwimpepho njalo ukubana kuzanywe ukukhwetywa obubuhlwele babuze bungene ngaphakathi kwenzela into yokubana nayiphinde into enziwayo phakathi kweli khaya ibe noko igutyungelwe ngamandla obuhlwele. Kamago Mhlekazi ungatsho mhlawumbi into yokubana elisiko liye latshintsha ekuhambeni kwexesha njengoko ke abantu abaninzi bezetsho into yobana sikwi-21st century ingaba mhlawumbe kusenziwa ngelaa xesha lakudala okanye zikhona iinguqu ezithe zabakhona? Isazimzi sawuhlala sinjalo sisenjalo nanamhlanje sasinjalo
kodwa ke ngokukho imingenelela yezinto esiye sizibone sikhwamqiseke ke esike kuthiwa ukuvulwa kwezindlu housewarming ezo zinto ke aziyiyo inxalenye yesazimzi uba umuntu uyayenza uyafana nje nokuba uzenzela ibrayi okanye ipati emzini wakhe kodwa eyona nto isisazimzi yile sigqibo ukuthetha ngayo sigqibo ukuyidalanca xa zingekho ezi zinto sithetha ngazo into ethetha ubana isazimzi asenzekanga ngoba kaloku kwalabhokhwe kufuneka iphathelwe umkhonto kumele ootata bekhaya bombathe kumele kuhlonitshwe kumele kwenziwe isiko ngendlela ekwenziwa ngayo phakathi kwekhaya kodwa ke namhlanje sisibona ubana kukhala igumbagumba kuyiloo nto kutyiwa nje inyama naloo nyama ithengwe ebutshari ayikabisiso ke isazimzi eso ewe uba uzawuthi i-housewarming siyavuma uba uzawuthi uvula umzi siyavuma kodwa thina sazi isazimzi ukwazisa umzi ubushwele ukwazisa umzi kubantu bokuhlala kamakho bendisazoza kulomba wokuba mhlambe zintoni ezinxitywayo kodwa ke ndiyaqonda into yobana uniphefumlile xa uthi ootata bayombatha nomama kananjalo bathwale bathini ndiyafuna uqonda kuba ngokusiko amanye amaxesha ufumanisa into yokubana njengomntu ke awuzenzanga ekhaya apho uzoba nenciwa kodwa uzawufuduka uye edolophini uye eRhawutini apho mhlambe ke uzawuhlala efletini okanye uhlale etyotyombeni lakho ingaba mhlambe uyakwazi into yobana uthi ndiyazisa ngoku mhlambe okanye uhlala efletini uhlala etyotyombeni uhlela ehostela uyenza njani into yokuba mhlambe ufuduke emakhaya apho unenxiwa ube usezidolophini Kamagu sasazi ayibobuchule kunjalo nje asikhuthaza into yokubana abantu abayenze izazimzi kwindawo abangazithengisa nanina ngoba loo nto iyakwenza uqulu kubhode okanye kwindawo engeyo yakho ngoba kaloku xa uza efletini la flat mhlawumbe zifleti zakwalubisi mna ndilibhele andizukwazi ke ngokwenza isazimzi kweza flat ngoba kaloku ndizisa ubuhlwele basekhaya kwezi flat zakwalubisi ndizama ukuthi ke msasazi xa lilonke ayibobuchule ukuthatha amasiko uwase ezidolophini ingakumbi kwindawo engeyo yakho simemelela kubantu ke sibaqenga ukubana indawo isekhona ezilalini nokuba ungumphangeli ewe umane ubuya uzithathele ube nenxiwa lakho apho amasiko akho azaba khona apho uzawumelisela khona iintsika zakho ukwenzela ubana nesizukuzuku sakho sizayo sikwazi ukuphila ngokwesiko ngendlela enyulu ngoba ngomso kule ndawo uthi uyarenta kuyo okanye kule ndawo uthi yihostel izabe ihlala omnye umntu ozabe senza izinto ngendlela yakhe awazisi ke umzi ongengowakho wazisa umzi ongowakho kamakho Ndiyafuna mhlekazi wami ungenelele kulomba uzawufumanisa into yobana mhlawumbe emakhaya kwakuphila mhlawumbe omakhulu nomama kwathini but ufumanisa into yobana mhlawumbe kwasweleka kushiyeke nje abantwana abancinci okanye abazukulwana babona into yobana hayi akusahlali mntu mhlawumbe sihlala kwindawo zethu asadibani mhlawumbe ngenxa yemeko ezithile ingaba mhlawumbe ungakucebisa ukuthengiswa komzi kuba siye sibone mhlawumbe kuthiwa naku umzi othile usemakhaya ukwisale ingaba mhlawumbe bukhona ubungozi kwinto yoba mhlawumbe nina nithabatha isigqibo sokuba nithengisa umzi emveni kokuba mhlawumbe waziswa kwiminyanya abo bathengisayo nabo bathengayo bazibizela ingozi elinganayo nokuthwala iqenqe enamalasha ashushu enhloko bengafumbulanga ithetha ukuthini le ntetha ithetha into yokuba kaloku izihlwele njengoba zikweli khaya sizawuqala ugushuza ngoba zibona abantu ezingabaziyo ziqala ukubetha kwaba bathengisileyo de ziphumele naba bathengileyo ngoba uyofumanisa uba kweli khaya kukho namadlaka phaya egadini alapha ekhaya phaya ezantsi kothango ootata balapha ekhaya kodwa lo mntu uthi uthenga umzi noba sengekho ke amadlaka umzi owazisiweyo unochuku andingemcebisi ke mna kumntu uba makawuthenge umzi osezilalini ekuthiwa wazisiwe ndingenomcebisa nalo ucinga ukuthengisa ngoba kaloku siyazala mhlawumbi njengoba ke sizaba nabantwana njena okanye sibe nabazukulwana ukhona uzawufuna ukubuyela kwindawo kamakhulu okanye katamkhulu wakhe amnike ke ngoku loo nto into yobana ahambe bhadula kuthiwe umzi wako wenu wawuphaya kulaa ndawo wathengiswa lento ke ndithi ayibobuchule konke ukuthengisa imizi esezilalini ingakumbi eyazisiweyo inxiwa nje belingekaziswa umntu angalithengisa kamakho
Ndiyafuna uqonda ke ngokwimba mhlambe kulento ayithethayo ngaba mhlambe ikhona indlela yokungxengxeza mhlambe let's say uya kulonginqi kodwa ufumanise into bana amanxiwa akekho okanye uthande londlu leyo uyithenge ufumanise ke uba iye yaba kanti iyaziswa ngaba mhlambe ikhona indlela yokuba ungxengxeze kwiminyanya uthi into bana isiphoso sokuba ndithenge lo mzi saziwe kodwa kukho mna ngoku kwaye ndiyafuna uqonda into bana yintoni ethi yenzeke xa umzi omtsha ethe wenza amasiko elokhaya zingenziwanga isazimsi. Kamako ngoqala umbuzo umsasazi ngiyaphendula ngelithi njengoba besisitsho basiyabacenga abantu bangayithengi imizi enjalo ukuba abantu bafuna ukuthengisa imizi yabo bayazisileyo kumele bengaba bakhululayo ngelizwi nangesiko elithi lo mzi ngeke siyawuthengisa mathibile sizawunikezela kobani ungasuke nje ubhale usayine uthikithe amaphepha uthathe imali unqumo ubheke pha nawe wena umuntu uthengayo unexanduva lokubuza loba ingaba lo mzi wazisi wena uyazi lokubana aba bantu bangathithiliza bangahambi kule mzi ngenye ixesha ke mhlawumbe ungaba nalo lo thamsanqa lokuba xa becengiwe ngendlela iyo bathathwa bafundiselwa kwenye indawo mhlawumbe bazawukwazi usuka uhlale nawe wonwabe phakathi kwelokhaya kodwa asiyikhuthazi loo nto esempini yokuthengiswa kwemizi eyazisiweyo ngoba sekuzinhlaba zahlukane nje emakhaya zinto ezifana nezo. Umbuzo wakho wesibili ke msasazi amasiko enziwa emzini ongaziswanga afana nje inqwane ebrayi afana nje inqwane ubana uhambe uye phaya esigangeni ufike uthi uzisiko apho ke akho buhlwele bukhoyo kungafika nantoni na nesivunguvana somoya sichithachithe yonke loo nto leyo. Ndizama ukuthi ke xa kuthiwa azikhali angamane laqaza sithi ndiyathakathwa okanye xa kuthiwa hayi ngoba enze isiko kodwa izinto azihambi kakuhle uzawumane ekhalaza sithi hayi wathakathwa akathandwa kanti nguye uzithakatha ngokwakhe kuba kaloku umzi lo akawazisanga izihlwele azikho phakathi kwekhaya nabaphupha zawumanezela uzawubona uyise engapha komzi okanye isemkhulu bengade bangena aba bantu naxa ethetha nabo abangeni ngaphakathi. Loo ndibonisa into yokubana bafuna ukungeniswa ngokusesikweni Kamako msasazi. Olulwazi uthetha ngalo lulwazi esingatsho into kubana kwabanye ke abantu abantsundu alufikeleli kubo ngenxa mhlambe ke yefutho kanye impembelelo zezinto zasentshona. Umuntu ke ngokubukeleyo ekhaya mhlawumbe ocebe ukuba okay uzaba nomzi omtsha okanye sele enomzi omtsha kwaye ke unomnqweno wokuba mhlawumbe alenze elisiko isazimzi. Ingaba mhlawumbe i-steps sokuqala esithini kumuntu nje ozothi mna ndiyaqala kwa uyiva andinalo kwa ulwazi banza uqala ngaphi ndenze ntoni khawuthi nje chuncembe kwi-steps ekumele ukuthi uyazilandela. Okokuqala kukuhamba uye kowenu uthethe nabantu bakowenu uba uqulunqa le nto. Okwesibini njengoba besisitshilo ukuba kusile utywala kowenu ubutywala buza kukhululo ukubana siyakhulula uba ke mhlawumbe sele unalo unxiwa kodwa xa ungenalo unxiwa uyawuqala ke ngokuyofunwa inxiwa ngokusesikweni okanye ngokusemthethweni komkhulu. Xa sele lifunyene ke lo nxiwa walakha kulapho ke ngokuza kwenziwa obutywala bezembe apho ukhululwa khona ubana hayi ubani siyamkhulula aye enxiweni lakhe ayokuzimela ukutshiwo ke ngoku ngabazali bakho okanye izalamane okanye izihlobo ezikhoyo uba abazali abasekho. Kulapho ke ngoku uzawusiwa khona ngokwesiko okanye ngokwentetha ubana hayi akalahlekanga uzabe eyoma enxiweni lakhe. Kweminye imizi ke abantu xa bekhutshwa ude anikwe izembe anikwe ibhekile okanye ingqayi anikwe umkhonto anikwe intonga. Zizinto ke azawumilisela ngazo elakhaya ezisuka kowabo. Abanye ke bayazithengela ngenxa yamandla athathe ke ngoku ngalamini ngoba butywala bezembe ibe zizo ke ngoku zawuthiwa xa kusaziswa umzi ngalamini kuthiwe nasi ibhekile ngelikhaya nangu umkhonto welikhaya hayi umkhonto ozawuhamba uhlaba kodwa xa kuthiwa induku yekhaya lo mkhonto wekhaya osetyenziswa likhaya lonke lakwalubisi linengxaki kube kuzokwenza umsebenzi apha lo mkhonto ungadalwa ngelizwi usetyenziswe. Lo mkhonto ke ngumkhonto walomzi umkhonto sisixhobo salomzi umkhonto ukusebenzela lo mzi
nentonga ke kwintonga ezisetyenziswayo ezokubiza imimoya yiyo ezawusuka ihleli phaya entako kwicala lodata endlini enkulu. Indlu enkulu ke ibalekile uba ibe khona kula mihla siphila kuyo ke singasekho ngaphansi. Indlu enkulu iba indlu engenazikona esisana nekuthiwa nguronta xa ibizwa. Kube khona nobuhlanti apho kuzabakho khona amaxhanti. Baqinisekise ukuba ezo zinto zikhona ngoba kaloku thina sinqula endlini enkulu, sinqule enkundleni, sinqule emaxhantini. Ukuthi ke msasazi lezo zinto ke nezo zibakala umuntu okufuneka azijongile ukubana zikhona okanye ziyenzekana xa ezakwazisa umzi Camagu. Masicamagushe Mhlekazi, sibambe ngazibini ngexesha lakho nokuba ke usinabisele kulomba ubaluleke kangaka. Ndiyathemba into yokubana ama-Afrika ababukeli bethu apha ekhaya jikelele bafunde lukhulu wabalilitha lelanga kubo. Enkosi kakhulu benosiko lumnandi. Camagu nonkanyezi siyabulela nakuwe ukuthi sibamba ngazo zozibili kube nosuku oluhle Camagu. Khosi. Right, imbukeli we-Ekhaya jikelele lonke ebesincokola naye yingcali yamasiko nezithethe uMomelezi Dinga. Besicebisela banzi ke mbukeli ngesiko lokwazisa umzi. Sixelela ke mbukeli ngokubaluleka kwanobungozi ke mhlambe ongathi ugaxalenana nabo ubangaba mhlambe elisiko awulenzi okanye uyalityashela. Kanti mbukeli masiliqhwi sibhatala amatyala. Kodwa ke xa sibuya mbukeli njengoko kaloku ingumvulo. Xa sibuya nje evenkileni sizawubuya naye umyeni. Qiniseka mbukeli awugunqi kuba ufuni kuphoswa ngumbongo. Siyabuya emva kweli ntengiso. Siphinde sikwamukele mbukeli ke lapha ekhaya jikelele. Njengamanje ke sesingena lapho sibukeza khona incwadi. Kanti ke incwadi esiyibukezayo incwadi ebhalwe uKarabo Mushweshwe ethi Sir, you are not married. uKarabo ke ukhuluma ulimi lwesisuthu mbukeli ke akasazi kahle kahle isinguni. Ngakho ke lengxoxo soyenza ke nangolimi lwesingisi. Sikubingelele Karabo, sikwamukela ekhaya jikelele. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho ukuthi uzivakashele namhlanje. Hi, Naxola, how are you? Siyaphila, sithembe nawe Karabo ukuthi uright. Karabo siyayibona incwadi yakho le oyibhalile awuqala nje mhlawumbe ukusitshele ukuthi yini egqugquzelile, what was the inspiration behind it? Okay, the inspiration was actually from the previous book that I wrote. I wrote a book called Resuscitated. And I think I released the book last year. It was launched last year. And then from then, I then were inspired to take a character from that book and create a new book entirely from just one character. It was inspired also of mental illness. I think we have now ignored mental illness, and now lately we're seeing an increment in the number of people that are killing themselves. The suicide rates are very high, and especially amongst men. So the main character is a man that suffers from mental illness, but he's not aware of that. So that was the inspiration behind the book. So njengoba nawe usho ukuthi i-mental awareness ne-mental health izinto ezibaluleke kakhulu ikakhulukazi kulesi sikhathi sesiphila kuso, ungathi yiso isizathu mhlawumbe esenza ukuthi le ncwadi yakho yesibili bese uyasifaka mhlawumbe ukubonelela ukuthi ngathi lento into ekhulayo ebantwini nanokuthi abantu bangayifacea kanjani. You know, just to tell the honest truth, when I was writing the book in the beginning, mental health was not even part of the agenda of the book. I was just writing a story of one person that loses his family and friends based on his mental issues. But when I had to correlate between my life and the character's life, I saw similar traits in mental issues that I kind of suffered with a few years ago. And that's when I came to a conclusion that, you know what, this person actually, this character that I built, this person suffers from mental illness. So that is how I came to engrave everything into mental wellness. So isihloko sencwadi yakho sithi Sir, you're not married. It's quite intriguing. Ungasitshela nje mhlawumbe ukuthi what's the significance of the title? You know what? I had to come up with a very controversial statement, and a lot of people, because some people that know me, I divorced a few years ago, so they thought maybe it's about me, but no, it has nothing to do with me. But
So if you see the transcript of the book at the back, it speaks of a man that just wakes up from a coma and he hears that say you're not married. But when you start in the beginning of the book, you see that this man is sitting with his family, his kids and his wife. They're sitting together, but he's not married. So it's quite intriguing as to how he got to a part where he's been told that he's not married. But when the book starts, unomfazi. Yazi umusho kanjalo nje Karabo ngiyicabanga mfethu kade usesibhedlela ulele uma uvuka ukuthi okay ziphi ingane zami, where is my wife, bese uzotshela ukuthi no sir you're not married, ukuthi kwenzakala lapha. I'm sure ungabuyela back to ikhoma. Manje ke Karabo yini into that you hope ukuthi ke abafundi balencwadi bangayithola from this book, from reading this book? What are you hoping what they take away from the book? The most thing is that everybody needs to just check on their mental health, mental well-being. I think we have to take out this thing of mental health has been a white thing that we have pushed it to the white people. And even black people, we're suffering from mental illness, but because of, we think that it doesn't happen amongst black people, we don't take it so serious. And the second thing, I think, is a matter of appreciating those around you. I think with the character that is in the book, he had a wife, he had kids, but he didn't really appreciate them. And when he fell in a coma and nobody was there for him, then he realized actually this is karma now. In 360 now, he doesn't have his family back again. And into engiyibonile la encwadini yakho ukuthi it touches a lot kuma themes of family, love, self-discovery. So amongst these themes, maybe do you personally resonate with the most? Because I understand ukuthi ushilo na ukuthi umubale mental health, but with the regards to love, self-discovery njalo njalo, engabe kukhona that you personally resonate with? Yes, very much so. You know what? This is a character I created for this specific book. And after I created the character, the story, and the dialogue, I realized that actually I am learning from the character that I created. So I very much resonate with a character, that a fictional character that I created, and I'm actually learning from him. I don't know how that works, but but I'm learning actually from this character that I created. So ngiyazi ke ukuthi Karabo, you've got 2 books nje ubushilo ukuthi khona uyibhalile before you wrote this one. So maybe nje ke future plans, without giving away too much, maybe khona kunye ama plans that you are working on, maybe another book or? So what I'm currently doing, I am writing movie scripts for the 2 books. That is the next project. So it should be done within the next few weeks. And then from there, then I'm in search of a production company that can be able to then take my book and then transcript it into a movie. So that is what I'm busy with currently. And I'm also busy with writing 2 more books that will be out before the end of the year. And that's fictional books and 2 more books for kids. So I'll be writing kids' books that will be available for the kids by the end of the year. Oh, amazing, amazing, Karabo. Uyazi nje uma usubala ke imovie manje ukuthi wenza ama transcripts. Uyabona ukuthi sho bengubonile umqondo wakho mangabe ngisho ukuthi sengiyayibeka nje emqondweni mangicimeza ngimbona lo muntu ovuka kuyikhoma. Okusho ukuthi ke hayi uyabona ke mase kuyimovie ke kuzobe seku even more interesting ngoba umuntu uzobe sekubona sekuthi come into life. Sikufisela nje sengazi ukuthi konke ke lokho ke namaphupha akho ke angafezeka. Karabo ke umbukeli mhlawumbe ofisa ukuthi ayithola incwadi noma incwadi zakho nje umsebenzi wakho angathola kuphi nanokuthi mhlawumbe kukuphi maybe go social media la umuntu akulandela khona abone eminye imisebenzi yakho? Okay, I am Karabo Mushweshwe on Facebook. I am Karabo Mushweshwe on TikTok. And also you can, under the same name, you can find me on Instagram and on X, which is Twitter. I am Tate Mushweshwe. And the book should be available on Amazon.com in the next week. But for now, you can get it via my social media pages, Karabo Mushweshwe. Okay ke Karabo Mushweshwe sesiphetha nje ke mhlawumbe akhona amazwi ongawadlulisa nje mhlawumbe piece of advice to some young actor, upcoming a writer, author naye ofisayo ukuyibona ngelinye ilanga yombhali weincwadi njalo njalo? The best advice I can give, and I'm just also bending into gender, females need to start writing. We've got too little females within the space of writing, whether it's writing books or writing scripts for movies. We need a lot of females. So females, please step up and write books and write scripts for us. And also for the men as well, same thing. If you've got something that's written,
please be sure that to send it out there, because people have got stuff in their notebooks they're not sharing. Sometimes whatever you've got on your notebook is something worth sharing with the world. Please share your details, please share your stuff, and then we can be able to consume South African stories or African stories, whatever that you have. And also another piece of advice that's also just from the South African libraries is that we don't have a lot of books that are written by in our native languages. So we need Zulu books, we need Xhosa books, we need Tswana books, Ndebele, all these South African languages, we need those books. So people that are writing in their native languages, please, they need to submit anything they've written to maybe also the South African libraries, or go to your nearest library. There's a program there. Please go there and find out and get information from there. Thank you so much, Karabo. Ngesikhathi sakho ke namhlanje kuseni nje ke sikufisele konke okuhle, konke kukhanye kuhambe kahle. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Thank you very much, ma. Thank you very much. Lo ke mbukeli bekukarabo Mushweshwe ongumbhali wencwadi ethi Sir You're Not Married. Esinabisela nje ngokuphethwe ke noma okuqukethwe ke kule ncwadi yakhe athe wayibhala ke mbukeli. Interesting things indeed. Uyasho nokusho ke naye ukuthi hayi cha manje useyibhalela ukuthi bezoyenza into esafika iminyana. Sithi iquke 8 lo mbukeli siyabuya. Mangabe sibuya usasekhona usonkondlo wethu. Umbukeli sesiligoqa lapho ke uhlelo besiniphathele lona namhlanje, kodwa siyathembisa ukuthi kusasa siyabuya ngesikhathi esifanayo, kodwa sinishinodwa. Wasikushiya wedwa mbukeli ekhaya Jikelele. Ukhona ke uBhekimyeni ngombongo wakhe omnandi othi inkumbulo. Bhekimyeni angale lakho. Inkumbulo. Uyakhumbula sihambisana kuko konke sibambisana khumbula. Uyakhumbula sibala iminyaka esesiyithandanile kule mncane nje sesiyiphilile. Phela sasithembisene. Ngubizo wami kanti angibuzange la ngenusungo wethu sonke. Ngisawubuka umkhondo waduka ngawo engathi ngisanethemba lokuthi uzobuya. Buya, khumbula. Phela ubungithembisile ukuhlala nami uthola uthando luzongimela emzimeni luzongikhusela. Pho uyiphulelana inhliziyo yami ngoba iyakuthanda. Ingane ngisho usungasekho eduze kwami mina ngiyakukhumbula. Yazi impilo ibizoba ngcono nathi umvele incangu bezosikhumbula. Ngithe mangikubuza ukuthi ngani ngitshela ukuthi uthando umzojulile wanele bonke abantu nami ngingahlala khona. Kodwa bengingasayibone yami indawo. Ngiyavuma ngusonkondlo ongadumile eqinisweni ngithatha intweni. Ngizoqhubeka ngibhale ngihlala ethembele lokuthi uzokhumbula ngoba mina nawe sasihambisana. Kukho konke sasibambisana emzimeni sasimelana. Kubheka imnyeni.